France and Poland on Friday signed a new cooperation treaty on Friday, including mutual security guarantees in case of an attack against one of the two EU countries. According to Associated Press, Polish Prime Minister Donald Tusk and French President Emmanuel Macron met in the eastern French city of Nancy to seal the deal that the two leaders say will help reinforce peace and security in Europe following Russia's invasion of Ukraine. "We want to build a truly integrated defense partnership," Macron told reporters. "But this does not replace NATO or the European Union. It strengthens and operationalizes the link that already exists." Macron added that Europe has to take more responsibility to guarantee its own security without relying on the US and develop its strategic autonomy. Avec ce traité, nous ouvrons une nouvelle page, celle par laquelle nous bâtissons une solidarité irréversible, une confiance bâtie à travers les crises, et en particulier celle de ces dernières années, et une volonté d'assumer à l'égard de nos peuples et pour l'Europe le fait que de Brest à Cracovie, l'Europe se tient ensemble. Bonjour, Monsieur le Président. Et en termes de dissuasion nucléaire, qu'entendez-vous, Monsieur le Président, par rendre opérationnel l'article 5 de l'OTAN et le traité de l'Union européenne? Qu'entendez-vous par opérationnel? Comment cela peut... C'est un partenariat de défense véritablement intégré que nous voulons construire. Ça ne se substitue ni à l'OTAN ni à l'Union européenne, mais cela vient renforcer, opérationnaliser ce lien qui existe déjà. Télévision polonaise, j'ai une question à vous deux. Portant sur ce traité, est-ce que ce traité sera suivi des marchés dans le domaine de la... Vous avez, dans le cadre de l'OTAN, des troupes américaines qui sont déployées en Europe. Les États-Unis représentent environ un tiers de l'effort militaire fait par l'OTAN sur notre flanc Est. S'ils venaient demain à se retirer totalement, évidemment que ce serait un changement massif. Et évidemment que nous ne le souhaitons pas. Mais alors nous nous organiserions. Et nous, Européens, saurions faire face. Mais, je vous le dis, notre souhait, c'est qu'ils restent, c'est de continuer à les engager, mais c'est aussi de nous renforcer pour moins dépendre de l'aléa de décisions qui ne sont pas les nôtres. Aujourd'hui à Moscou, à l'occasion des commémorations de la Seconde Guerre mondiale, aux côtés du président chinois notamment, il a justifié la guerre contre l'Ukraine comme la poursuite de celle contre le nazisme. Notre Europe, trop longtemps, a été dépendante, sur le plan de sa sécurité et de sa défense, de l'allié américain. Ce n'est pas le cas de la France, qui a une histoire singulière dans l'Europe, et qui a une armée aujourd'hui qui est l'une des plus efficaces du continent et qui est indépendante dans toutes ses capacités par rapport aux États-Unis. Ce n'est pas le cas de l'Europe dans son ensemble. Pour autant, nous ne voulons pas l'autarcie. On ne veut pas se couper, se séparer, rester repliés sur nous. Mais au milieu, il y a un chemin. C'est cette voie médiane que nous prenons, celle de l'autonomie stratégique qui fait que, sur tout ce qui est essentiel, nous voulons que ce soit européen et nous souhaitons coopérer avec nos alliés américains. Mais souhaiter coopérer avec un allié, ce n'est pas la même chose qu'en dépendre. C'est exactement ce que nous devons bâtir. Et donc sur les années qui viennent, c'est le défi qui est celui de tous les gouvernements européens. Bâtir l'autonomie stratégique de notre Europe. Et c'est exactement ce à quoi nous contribuons par ce texte. Dozens of European officials met in the Ukrainian city of Lviv on Friday to endorse the creation of a special tribunal to prosecute Russian officials accused of war crimes in Ukraine. According to Associated Press, standing alongside top Ukrainian government officials in Lviv, European Union Foreign Policy Chief Kaja Kallas said the tribunal's launch will mean that nobody can be left unpunished for the crimes committed. Russian authorities have fiercely denied allegations of war crimes. Once established, the tribunal will focus on prosecuting Russian leaders most responsible for the full-scale invasion of Ukraine that began in 2022.
Ukrainian Foreign Minister Admiral Sybiha also announced the EU's intention to allocate almost €1.9 billion for military support to Ukraine. Roughly €1 billion of the total will be used to purchase weapons according to the so-called Danish model, directly from Ukrainian manufacturers. We take very decisive steps towards justice for Ukraine. After this meeting, we will provide our final political endorsements to establish a special tribunal for the crime of aggression. And this tribunal will ensure that those most responsible for the aggression against Ukraine are held accountable. Every inch of Russia's war has been documented. We are living in an area of information. It has been documented, and there is no space for impunity. Russia's aggression cannot go unpunished, and therefore establishing this tribunal is extremely important. Отже, можемо розпочинати, пане прем'єр-міністр. Ми неухильно наближаємося до старту роботи спецтрибуналу для вищих посадових осіб Росії, які віддавали злочинні накази. Країни коаліції провели велику юридичну підготовку. Сьогодні буде прийнято політичне рішення про схвалення роботи цих юридичних команд. Сам процес формування і запуску спеціального трибуналу в межах Ради Європи розпочнеться незабаром. Винні в злочині агресії обов'язково будуть покарані. Ми вдячні Європейському Союзу за дотримання домовленостей та спрямування другого траншу прибутків із заморожених російських активів на посилення обороноздатності України. По-друге, сьогодні це вже звучало, ми також підписали контракти з 4 державами – Данія, Нідерланди, Франція, Італія – на суму близько €1 мільярда. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю озброєння в українських виробників. Очікуємо на швидку імплементацію, щоб українські захисники на передовій отримали вироблену зброю вже в найближчі місяці. EU Foreign Policy Chief Kaja Kallas and other EU officials visited a cemetery in Lviv, western Ukraine on Friday to honor the memory of fallen Ukrainian soldiers. According to Associated Press, UK Foreign Secretary David Lammy joined the officials as they walked through the cemetery. Kallas and dozens of European officials also endorsed the creation of a special tribunal to prosecute Russian officials accused of war crimes. Meanwhile, Ukrainian authorities reported scores of Russian strikes on Friday that killed at least 2 people in the Kherson and Zaporizhia regions and damaged buildings. A Russian drone also struck a civilian vehicle in Zaporizhia, critically injuring a man and also wounding his wife. Russian President Vladimir Putin had declared a unilateral 72-hour ceasefire starting May 7 to coincide with the Victory Day celebrations, but warned that Russian troops would retaliate to any attacks. Moscow has been reluctant to accept a U.S. proposed 30-day truce that Ukraine has accepted, linking it to a halt in Western arms supplies to Ukraine and Kiev's mobilization effort, conditions Ukraine and its Western allies have rejected. Russian authorities have fiercely denied allegations of war crimes. Asked about the tribunal on Friday, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said Moscow will not be reacting to this. Most of Europe marks the defeat of Nazi Germany in World War II on May 8. Before the war, the funeral was just that. Yes. So this is So we know, according to our intelligence, that they plan to capture